ভাবে না। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো মিষ্টি কিভাবে বানায় এবং শিখবেন। যারা প্রবাসী আছে তাদের যে মিষ্টি মন চাইছে খাইবার, দেশে না হইলে খাওয়া যায়, প্রবাসী তাই নিজে বানাইছে। দেন কত বড় হয়েছে, এগুলা বন্ধ করে দেবো, ফ্রিজে রেখে দেবো, 1 ঘন্টা খানি করে খাবো। আপনারা ইজিলি বানাইতে পারবেন। দেখতে থাকেন আমার ভিডিও কিভাবে বানায়। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. দারুণ বনগুলো মিষ্টি, খুব টেস্টি হয়েছে। আপনারাই পারবেন বানাইতে। সানা কীভাবে বানায়? সানা প্রথমে দুধ আছে না, দুধ গরম করবেন, সিদ্ধ করবেন। যখন উতরে যাবে দুধগুলো, তখন বিঙ্গার আছে না, বিঙ্গার হালকা একটু বিঙ্গার ডালবেন, নেই তো লেমন শিরা ডালবেন, লেমন জুস, তো পরে সানাটা হয়ে যাবে। ওকে বন্ধু, যদি ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক দিবেন, শেয়ার দিবেন, সাবস্ক্রাইবার করবেন। থ্যাংক ইউ। সানা ভালো। খারাপ হয়ে গেছে, শিরাটা উতরে গেছে। আর মিষ্টিগুলো এখানে ঢেলে দেবো। ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করে দেবো 15 থেকে 20 মিনিট।